this video is very important అమ్మా. ఈ వీడియో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఇది ఒక చిన్న చేంజ్. ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. am చెప్పండి, ఆర్, ఈజ్. ఈ వీటి తర్వాత V4 వస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి, వీటి తర్వాత V4 వస్తే ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది బేటా? ఏమవుతుంది బేటా? ఎప్పుడు అది V4 వస్తే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. V4 వస్తే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్. మీరు అందరూ వినట్లేదు లాస్ట్లో. am or is తర్వాత V4 వస్తే, సార్ ఒకసారి లాస్ట్లో చూడండి. am or is తర్వాత V4 వస్తే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది బేటా? ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్. am or is తర్వాత V4 వస్తే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్. ఒకవేళ V4 రాకుండా am తర్వాత ఏ హీరో, రౌడీస్, ఆర్ తర్వాత ద రిచెస్ట్ బాయ్ ఇట్లాంటివి వస్తే ఏమవుతుంది అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్సే అవుతుంది. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్సే అవుతుంది. ఇట్లాంటివి వస్తే ఏమవుతుంది? సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్సే అంటారు. దీన్ని కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి బేటా. సో am or is తర్వాత నాతో పాటు చెప్పండి. if V4 doesn't come after am or is. నాతో పాటు చెప్పండి. if V4 doesn't come after am or is, it is also simple present tense. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే డూ డస్ మాత్రమే కాదు, am or is కూడా. కాకపోతే V4 ఉండకూడదు. నాతో పాటు చెప్పండి. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే డూ డస్ మాత్రమే కాదు, am or is కూడా. కాకపోతే V4 రాకూడదు. వెరీ గుడ్. అయితే ఇది చెప్పకండి. అయితే V4 రాకూడదు కదా, మరి V4 రాకుండా ఉన్నప్పుడు దాన్ని సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటామని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఆర్ ఈస్ తర్వాత V4 రాకపోతే దాన్ని ఏమంటాము అని అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్. ఓకేనా? అప్పుడు మరి ఏమొచ్చే అవకాశం ఉన్నది am or is తర్వాత అంటే ఫ్రెండ్స్? V4 కాకుండా ఇంకేం వచ్చే అవకాశం ఉన్నది? వినండి. V4 కాకుండా ఇంకేం వస్తుంది అంటే నౌన్ వస్తుంది. అంటే ఐ ఆమ్ వీరేందర్, షీ ఈజ్ నిత్య, దిస్ బాయ్ నేమ్ ఈజ్ చరణ్. ఇట్లా ఈజ్ ఆమ్, ఐ ఆమ్ తర్వాత వీరేందర్ వచ్చింది, షీ ఈజ్ తర్వాత నిత్య వచ్చింది, దిస్ బాయ్ ఈజ్ తర్వాత నౌన్ వచ్చింది. అంటే చూడండి, వీరేందర్ నౌను, నిత్య నౌను, చరణ్ నౌను. అర్థమైందా? దీస్ గర్ల్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 6th క్లాస్ అంటే చూడండి వేరే వస్తున్నాయి. అవి కాకుండా వేరే వచ్చినప్పుడు దాన్ని సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ కింద అవసరం లేదు, సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నేను చెప్తాను. ఐ ఆమ్ హీరో చెప్పండి ఒకసారి. నెగటివ్ ఏమవుతుంది? ఐ ఆమ్ నాట్. ఇంటరాగేటివ్ 1 ఏమవుతుంది? am I hero? ఇంటరాగేటివ్ 2 ఏమవుతుంది? am I hero? ఈ 4 కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. ఎందుకంటే V4 లేదు కాబట్టి. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. మనం అందరం రౌడీ షీటర్స్ అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. వీఆర్ రౌడీస్. అదేంటి సార్ రౌడీస్ అంటున్నారు మమ్మల్ని అనుకోకండి. ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ రౌడీస్. నెగటివ్ ఏమవుతుంది? ఇది యాక్చువల్గా సెంటెన్స్, ఇది మన సెంటెన్స్. నెగటివ్ చెప్పండి, గట్టి చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్పండి. ఇంటరాగేటివ్ 1 ఏమవుతుంది? ఆర్ వి రౌడీస్?
ఆర్ వి రౌడీస్ ఇంటరాగేటివ్ 2 ఏమవుతుంది ఆర్ఎండ్ వి రౌడీస్ ఓకేనా యు ఆర్ ద రిచెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఆర్ తర్వాత వస్తుంది ఆర్ ముందు యూ ఉంది యు ఆర్ తర్వాత V4 లేదు కాబట్టి ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ కాదు రే యు ఆర్ ద రిచెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ యు ఆర్ ద రిచెస్ట్ బాయ్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ యు ఆర్ ద రిచెస్ట్ బాయ్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ నెగటివ్ ఏమవుతుందిరా యు ఆర్ంట్ ద రిచెస్ట్ బాయ్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ నువ్వు ఆరెంట్ అనడానికి ట్రై చేస్తున్నావు వెరీ గుడ్ షార్ట్ ఫామ్ లో మాట్లాడడానికి ట్రై చేయాలి యు ఆర్ంట్ రిచెస్ట్ బాయ్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ ఆర్ యూ రిచెస్ట్ బాయ్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ ఇంటరాగేటివ్ 1 ఆర్ంట్ యూ రిచెస్ట్ బాయ్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ ఇంటరాగేటివ్ 2 ఆర్ంట్ యూ ద రిచెస్ట్ బాయ్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ దే ఆర్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ ఇన్ ఫిజికల్ వర్క్ లేబర్స్ ఉంటారు కదా ట్రాక్టర్లలో అక్కడిక్కడ తట్ట పని పోతా ఉంటారు వాళ్ళని చూస్తే నాకు అనిపించింది దే ఆర్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ ఆర్ వచ్చింది కదా అనేది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనద్దు ఆర్ తర్వాత V4 లేకపోతే అది ప్రజెంట్ సింపులే అదేంటిదమ్మా ప్రజెంట్ సింపుల్ దే ఆర్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ చెప్పండి ఒకసారి ఇన్ ఫిజికల్ వర్క్స్ నెగటివ్ ఏమవుతుంది దే ఆర్ంట్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ ఇన్ ఫిజికల్ వర్క్స్ దే ఆర్ంట్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ ఇన్ ఫిజికల్ వర్క్స్ నెక్స్ట్ ఆర్ దే మోస్ట్ టాలెంటెడ్ ఇన్ ఫిజికల్ వర్క్స్ ఆర్ంట్ దే మోస్ట్ టాలెంటెడ్ ఇన్ ఫిజికల్ వర్క్స్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరు వరలక్ష్మి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆమ్ ఆర్ ఈజ్ తర్వాత V4 కాకుండా నౌన్ కానీ అడ్జెక్టివ్ కానీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఏం కానీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి నౌన్ కానీ అడ్జెక్టివ్ కానీ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి టాలెంటెడ్ అంటే మోస్ట్ టాలెంటెడ్ అంటే అడ్జెక్టివే ఇందాక చెప్పినట్టుగా నౌన్స్కి వస్తాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రౌడీస్ అంటే నౌనే కామన్ నౌన్ అది నెక్స్ట్ దీస్ బాయ్స్ ఆర్ రెస్ట్లెస్ అగైన్ అడ్జెక్టివ్ దీస్ బాయ్స్ ఆర్ రెస్ట్లెస్ చెప్పండి నెగటివ్ ఏమవుతుంది దీస్ బాయ్స్ ఆర్ నాట్ అనొచ్చు ఆరెంట్ అని కూడా అనొచ్చు ఇంటరాగేటివ్ 1 ఏమవుతుంది ఆర్ దీస్ బాయ్స్ రెస్ట్లెస్ ఇంటరాగేటివ్ 2 ఏమవుతుంది aren't these boys restless next those girls are sisters సిస్టర్స్ అనేది కామన్ నౌన్ కదా ఆమారిస్ తర్వాత నౌన్ కానీ అడ్జెక్టివ్ కానీ వాడతాం ఆమారిస్ తర్వాత నౌన్ కానీ అడ్జెక్టివ్ గానే వాడతాం ఇట్లా నౌన్ కానీ అడ్జెక్టివ్ కానీ వచ్చినప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అవుతుంది ఒకవేళ ఆమారిస్ తర్వాత V4 వచ్చింది అనుకో అది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది ఏమవుతుంది బేటా ప్రజెంట్ ఏమవుతుంది చాలా బాగా చెప్పండి దోస్ గర్ల్స్ ఆర్ సిస్టర్స్ చెప్పండి ఒకసారి నెగటివ్ ఏమవుతుంది దోస్ గర్ల్స్ ఆర్ ఏంటి సిస్టర్స్ ఇంటరాగేటివ్ 1 ఏమవుతుంది ఆర్ దోస్ గర్ల్స్ సిస్టర్స్ ఇంటరాగేటివ్ 2 ఏమవుతుంది ఆరెంట్ దోస్ గర్ల్స్ హీస్ ఎ గుడ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ చెప్పండి హీస్ ఎ గుడ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ నెగటివ్ ఏమవుతుంది హీస్ నాట్ ఎ గుడ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ isn't ఏంటది he isn't a good police officer is he a good police officer isn't he a good police officer she is the take care of many orphan children అంతా అనాథ పిల్లలను చూసుకునేటువంటి ఒక టేక్ కేరర్ ఆమె she is the take care of చెప్పండి
She is the take care of many orphan children. She is the take care of many orphan children. Negative. She is not Take care of many orphan children. Many orphan children. Interrogative one ఏంటి తల్లి? Is she take care of అదేందో నువ్వు అంటావు నాకు తెలుస్తలేదు సార్. మీరు అంటారు కానీ నాకు తెలుస్తలేదు. కానీ కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది. కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది. Is she the take care of many orphan children? ఇది ఇంటరాగేటివ్ 1. ఇంటరాగేటివ్ 2 లోకి వచ్చే వరకు isn't she the take care of many orphan children? Many orphan children. Excellent. It is the midday meal program. నాతో పాటు చెప్పండి. It is the midday meal program. It is the midday meal program. It is the midday meal program. Negative ఏమైతుంది? It isn't the midday meal program. Interrogative 1 ఏమైతుంది? Is it the midday meal program? Is it the midday meal program? Next, isn't it the midday meal program? Isn't it the midday meal program? Very good, super, excellent. I congratulate you all for learning this.